So it has been important to bring people together. The dynamic between those who are prevention focused and those who are treatment focused has been an interesting debate. I think it's been a learning experience for all of us to understand the other perspective, and now I would feel confident in arguing for both prevention and treatment at the same time. I think we're all mindful of the need for efficiency and effectiveness, and there is so much waste of opportunity, waste of time, waste of energy if you narrowly focus on your own specialist interest. And we are not interested in having a new global fund for NCDs. So whereas there was a huge investment in communicable diseases and in maternal and child health, these vertical programs we don't think is the way forward. So we are not asking for an investment in a new separate NCD program globally, but rather integration of efforts to prevent and treat NCDs alongside maternal and child health, alongside the infectious diseases, and within overall strengthened health systems. The world cannot afford to have a vertical approach, and the world cannot afford the burden of NCDs. Dr. Inouye and I debated this slide because I disagree with him about the limited relationship with poverty alleviation. I understand the separate point that he is making about the starting point, but the truth is that the burden of these diseases is crippling all of our countries. Here in Japan, certainly in the UK, certainly in every country, and the least able to afford, the poorest countries are the least able to afford the burden that is coming their way. So it's poverty creating to allow this burden of disease to go unchecked. And we do that when we don't regulate tobacco. When we don't deal with the ill effects of marketing junk food to kids, when we allow unhealthy foods as opposed to healthy foods to dominate a market. And so you've got a situation now, even in South Africa, where 20% of the children in South Africa are still stunted because of malnutrition, and more than 20% of children in South Africa are suffering from obesity. So this is not sequential. This is happening at the same time. So countries that are still dealing with the burden of infectious diseases and malnutrition are at the same time facing the burden of NCDs. And we just can't afford it. The cost of inaction is way higher than the cost of action. If I told you that WHO has described a set of core interventions for prevention across all 4 risk factors: tobacco, alcohol, diet, physical activity, and the cost for all 4 risk factors for all low and middle income countries, $2 billion. $2 billion would get prevention of, across all 4 risk factors, across all low and middle income countries. It's tiny, and it's a tiny investment to prevent this burden of disease. And just one more figure. This doesn't have to be an investment forever in terms of dependency. We can look forward to self-sufficiency.
to tackle these problems. And one of the immediate things that countries can do is to increase their tobacco tax. Now that's an easy thing to say and not necessarily a straightforward thing to do, but with technical assistance we can assist these countries to increase their tax on products like tobacco, take that revenue, spend it on health. And the global take currently on tobacco tax, more than 130 billion. So you can see that we can actually use a very effective intervention to both reduce the problem and pay for the treatment of the problem that causes. ありがとうございます。まず最初におっしゃっていただいたNCD は別に NCD は決してそれだけで単独で解決できる問題ではなくて、さまざまな他の政策領域とも関連するというのはその通りだというふうに私も感じたところです。ちょうど9月の国連総会前後で私もニューヨークの方に行っていたんですけれども、ちょうどHIV/AIDS の方々が NCD のアライアンスのフレームワークに、ジョインされて HIV が培ってきた HIV 対策で培ってきた経験を NCD ともシェアしようと、これは私は本当にグローバルヘルスに関しても大きな一歩だと思っています。もともと NCD という概念が広がってきた際にですね、もともとやってらっしゃったグローバルヘルスの方々がちょっと待ってくれと、ミレニアムデベロップメントゴールもまだ達成できてないので、その新しいことが困るというふうにちょっとあったんですけれども、しかしながらそういった NCD と旧来のもしくは今オンゴーイングの進行中の NDGs もしくはその他のグローバルヘルス課題と決してゼロサムゲームで戦うものではなくて、一緒に取り組んでいけるというのをジュリーさんにまさに例証をいただいたのかなというふうに思っています。もう一点おっしゃっていただいた点はやはりタバコ対策、日本におけるタバコ対策、これは FCTC 基準国として大変お粗末な悲しい状況にありますけど、今日はジュリーさんの良き友達でがんセンターでずっとタバコ対策 WHO になってました望月先生もいらっしゃってますけれども、日本のタバコ対策これから進展していく必要がある。タバコ対策に加えてなんですけど、井上さんにお聞きしたいのが、日本は確かにやっていけることたくさんありますと、貢献できることはあります。慢性疾患対策もやってきました。そうは言っても今日患者団体の皆さんもお越しですけれども 100% 医療に満足しています。現在のがん対策、脳卒中対策に満足しているという方々100人いれば、まあ、6割、7割なのかなというふうに思いますけれども、ちょっと我々も世論調査がそういう出てありますけれども、日本がこれから NCD を進めていく上で、我が国が解決しなければいけない問題と何かあります。それはもう一番最初に黒川先生からプレゼンテーションで言われたことで大体含まれているんです。我々NCD の一番大きなリスクファクターなんだというと、ジュリーさんが言われたタバコの大きなリスクファクターですが、一番大きなリスクファクターは高齢であることです。我々さまざまな対策を進め、日本国民全体がどんどん高齢になり、今や男女合わせた平均寿命が83歳。取り組みを進めれば進めるほどみんなが高齢になる。みんなが高齢になればなるほど NCD になるリスクは増えていきます。ですので非常に皮肉なことで、我々が目指してきたみんなが長寿で年寿を全うできる社会に近づけば近づくほど、我々は NCD の負荷に悩まされている。そこは終わりのない戦いをしていくことになります。この戦いの中で終わりがないので、多くの国民の方が満足しておられます。我々医療を担う側、臨床の現場でも政策の側でも企業側もこの問題に解決を見つけられていません。ただこの問題は世界全体が21世紀に直面する問題で、
日本がその問題の先頭を指して我々のトライアンドエラーそのまま21世紀の世界の後に続く国々後に同じような状況になる国々の貴重なレッスンになるそういう意味で日本が NCD の世界で果たせる役割は大きいだろうと思っています。ありがとうございます。非常に哲学的なお話だと思います。医療政策を私も多少ないと思ってますけれども、やはり無から生まれて無に戻る人類の、もしくは生命というもののまさに根本的なところに NCD というのが深く関わっているんだなというふうに聞いてございました。最後のスライドをお願いできますでしょうか。少し、この辺はこれまでのプレゼンテーションとかぶりますので、最後のスライドで簡単にジュディスさんにですね、そうは言っても今まさに井上さんから日本が先頭を立って、走っている、その日本に期待すること、最後に簡単におっしゃっていただけますでしょうか。日本はグローバルベースでグローバルファンドも拠出金、まさに高見先生のイニシアティブ、渋谷先生とのイニシアティブで進めてまいりましたけれども、日本がこれからこの NCD グローバルヘルスアジェンダで、リーダーシップを取っていくべきことをおっしゃってくれますでしょうか。Sure. Just before I address that, I wanted to come back to your point about age being a risk factor. I mean, death in old age is inevitable, but death before old age is not inevitable. And a lot of our focus inevitably is on the avoidable deaths before old age, before the inevitability of death in old age, and on healthy living. So it's not that we expect to prevent death, but we do expect to prevent avoidable death and avoidable suffering. And although we've talked a lot about prevention, I'm minded that the treatment of people with these diseases now cannot wait. This is not a battle just about prevention, it is also about equitable access to treatment. So focusing now on addressing your question, I think the internally within Japan, obviously developing your own and prioritising NCD prevention and control yourselves is the number one. It's always the, do as you would be done by. So the importance of your own national programs, of course, and I would pick out tobacco control because that's my area, but also because I know a little bit about tobacco control in Japan and how really you haven't made the kind of progress that you need to. If we talk about reducing cancer, or heart disease, or lung disease, I mean, if I told you I can fix 1/3 of your cancers